invitarlos a la conferencia de prensa de Tawakkol Karman. Ella es premio Nobel de la Paz. Welcome to the festival in Querétaro. Vamos a tener una dinámica de, nos van a traducir, y para quien quiera preguntar, también tenemos otra traducción, apoyo de traducción. Quien no lo pueda hacer en inglés, contamos con el apoyo, ¿vale? Entonces, si le puedes, por favor, explicar que nos dé unas palabras sobre su intervención en Querétaro y luego vamos a preguntas y respuestas. So I will hold the answer to you to present your experience here in Querétaro and also in your conference. Like a brief introduction. That's introduction, then, And then they will be starting. Hola. Hola. I'm so happy to be with you here in Mexico, in Querétaro. I like the city very, very much. I'm so happy to be with you to participate in Hay Festival, to know a lot of things about Mexico in general and about Querétaro in particular. And I learned a lot. I knew a lot about your culture. You have a very beautiful city. I am so honored that I visit Mexico and Querétaro these days, which is before the Independence Day on 16 September. And we shared the same thing in September in Yemen. We make our great revolution. It was in 26th of September. So we share a lot of things in cultural and even in independence and revolution. I'm so happy to be with you, and also I will be so happy to listen to your questions. Una breve introducción que nos acaba de dar. Ella menciona que está muy contenta de estar aquí en Querétaro y que ha encontrado muchas cosas en común entre la cultura yemení y mexicana. Entre ellas la comida, que también ha disfrutado, y otra de las cuestiones que mencionan que tienen en común, tanto Yemen como México, es la independencia. Igual Yemen celebra su independencia durante el mes de septiembre y ella está muy entusiasmada de poder compartir pues este mes, en estos primeros días del mes, en la cultura mexicana. Y está muy feliz y agradecida de poder responder sus preguntas. ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta es, México es uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo, tan solo después de países que están en guerra. La situación actual es que tenemos 15 periodistas asesinados tan solo en este año en México. Pero el problema viene desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuál crees tú? Bueno, y además, también sufrimos los periodistas una violencia por parte de las empresas, porque no tenemos derechos laborales, no se respetan nuestras prestaciones, no tenemos una seguridad para poder ejercer nuestra profesión como debería serlo. ¿Cuál crees tú que es la estrategia que debemos seguir como gremio para exigir, pues uno, que se resuelvan los casos, que haya resolución y no repetición de los casos? Y dos, que la situación para los periodistas mexicanos cambie para poder ejercer nuestra profesión en la libertad absoluta. Hi. She's talking about how Mexico is one of the most violent countries to be a journalist, and how after countries in war, Mexico has a very high rate of assassined journalists. This year alone, it's been 15, and there's also violence exercised against journalists from the places of work. They don't have work rights. They don't have access to basic rights like health or pensions and stuff like that. What would you think would be a good strategy to make these
assassinations be resolved? And also, what would be a good resolution for these conflicts and all this violence that's been exercised against journalists in this country? It is sad to hear that Mexico is one of the countries that suffer from violence against journalists and against press freedom in general. And I hope that journalists around the world, they have their rights to express on themselves and also to be the window and to be the tongue of truth without any punishment and without any punishment or any kind of fears from the authority. And not just the journalists, any citizen has the right to express on themselves by audio, by video, by written tools. Bueno, lo que nos menciona es que ella lamenta este desafortunado suceso que esté pasando en México y las violaciones de derechos humanos, no solo de periodistas, sino también de cualquier ciudadano civil de México, porque tenemos la libertad de expresión y deberíamos de poder ejercerla sin temer a sufrir cualquier violación de derechos humanos y por lo tanto de pues algún asesinato o homicidio por ejercer nuestro derecho a libertad de expresión. And expression rights is the essential rights of all human rights. So you journalists should not accept any violation against you and should not give up on calling for freedom of press and freedom of expression and freedom of information. And this is the battle of all the people around the world, especially the people who are suffering from authoritarian regimes. Nos menciona también que la libertad de expresión es un derecho fundamental y que de ahí emanan los demás derechos. Entonces, como periodistas, tenemos la responsabilidad de buscar defender el derecho a expresarnos y no tener miedo a las consecuencias, porque como bien lo menciona, es uno de los más importantes. So assassination, journalists around the world should be stopped now. Here in Mexico, there in Yemen, in Saudi, in Syria, in Libya, in any country of Latin America, in Africa, anywhere. The voice of truth should be there, should be protected by the authority and also by the people. Nos menciona que se deben de parar estos asesinatos a periodistas en países no solo como México, sino también como Yemen, en Arabia Saudita y cualquier país, no solo de Medio Oriente, sino también de África y a nivel internacional. Entonces, que el Estado tiene el derecho de proteger a las y los periodistas, pero sobre todo también nosotros como ciudadanía tenemos esa responsabilidad. And here I wanted to say something about journalists in my country, in Yemen, that's suffering, like any other journalists that suffer from wars and authoritarian regimes. Y sobre todo que esta es una característica de los regímenes autoritarios en distintos países. Entonces quería hacer como esta similitud entre México y Yemen. We lost hundreds of journalists under this war and also with the peaceful revolution under the violence of the authoritarian regime, of the tyranny himself. Y por eso se tuvo pues la revolución en Yemen, por la parte de la represión que existía a estas libertades. A lot of journalists now in the prison, either the prison of Saudi Arabia, Emirates, or Houthi militia backed from Iran. Y que incluso pues, hay autoridades de Naciones Unidas interviniendo en países no solo como Yemen, sino también como Arabia Saudita. And all their crime is that they want to say the truth. They want to say what is happening in my country, in Yemen, under the war waged by Saudi Arabia, Emirates, and Iran. Y pues eran en estos países. But they didn't give up. They continue working, struggling, raising their voice, and they didn't give up, and they will not give up. Pero nunca se dieron por vencidos. Siguieron defendiendo la libertad de expresión. And this is what you should do, people here in Mexico or in any other countries. Don't give up. Keep struggling for freedom of expression.
keep the voice of people and don't lose your hope. Y eso es lo que tenemos que hacer aquí en México, seguir expresándonos, levantando la voz y seguir defendiendo este derecho. Hola, buenas tardes. Quisiera saber tu opinión sobre el retroceso de los derechos humanos y de las mujeres en el gobierno islámico y también sobre el atentado que sufrió Salman Rushdie, porque tú invitas precisamente a continuar con la lucha, pero cómo continuar precisamente ante estas situaciones de retroceso en la libertad de expresión y en la libertad de los derechos humanos. Gracias. He wants to know about how human rights and women's rights in particular have gone backwards in the Islamic world, and also your opinion about the attempt against Salman Rushdie, and how these things go against the freedom of expression. Absolutely, that's a very big and awful crime, the attempt of killing Salman Rushdie. And Salman Rushdie didn't do anything, just he used his right to express his thoughts. He has his right of belief, he has his right to express his thoughts. So what happened is a result of extremism that is, expanded these days because of many, many reasons. One of the reasons that this thought is expanded because of the protection that is there now by the what calls the Western governments to the dictatorship in the world. For example, what happened in Afghanistan, the rising of the Taliban, when now Taliban take the rule in Afghanistan. And this is the result of the failing of American policy, equation to Afghanistan, and Western governments in Afghanistan, and they hand over Afghanistan to the extremist people in Afghanistan. They didn't produce any kind of democracy, any kind of procedures that will produce the expression rights, that will protect human rights, that will protect women's rights. The same thing happening with Iran, for example. Also, there is a kind of alliance between those Western countries and Iran under the pretext that they want to make the nuclear agreement with Iran. And this is kind of protection of these dictators against the people that are, fighting, sacrificing for human rights. The same thing with Saudi Arabia and Emirates. They are protecting the rulers there. They are protecting the criminal Mohammed bin Salman and Mohammed bin Zayed while they kill their people and while they kill Yemeni people in Yemen and while they wage counter-revolution around the world and while they feed extremism, while they feed terrorism in the world. So this is the result of protecting those dictators who protect racism and who protect extremism in their countries and around the world. A grandes rasgos nos menciona primero sobre el caso mencionado en la pregunta, que en ese caso pues no hubo alguna, estoy revisando mis notas, alguna nota o una causa justificada por la que fue violentados sus derechos humanos, y después nos hace una relación entre varios países, enumerando la responsabilidad que tienen países de Occidente. Por ejemplo, primero nos menciona la parte de Afganistán y sobre todo la responsabilidad que tuvo Estados Unidos de América al abandonar esta región, porque estando ahí no promovió alguna política democrática que se encargara de proteger los derechos humanos de las personas y sobre todo las mujeres ahí. En dado caso, en los últimos meses o el último año que anuncian su retirada, por lo tanto, se ve este golpe del talibán contra los derechos humanos de las mujeres. También nos menciona el caso de Irán, donde dice que igual los países occidentales
no tenían una justificación exacta por la cual estar ahí, solo mencionando como una protección a la parte nuclear, pero que esto no se logró confirmar. Y el mismo caso en Saudi Arabia, con los crímenes que está cometiendo Mohammed bin Zayed sobre pues las muertes de las que es responsable un dictador. Entonces nos menciona esta relación que tienen los países que defienden estos regímenes, que no es solo la responsabilidad de esos países per se, sino de los países occidentales que también están apoyando estas causas, sea directa o indirectamente. Y que por lo tanto es un resultado de la protección a estos dictadores y de asuntos extremistas. ¿Alguna otra pregunta? A tu percepción, ¿cuál ha sido el desarrollo al respecto de los derechos humanos en el mundo en general y en Yemen, desde que tú empezaste a luchar por ellos hasta la actualidad? From your point of view, how have human rights developed worldwide, and also in particular in Yemen, since you started fighting for human rights? Look, what happened in Yemen and what happened in Arab Spring in general, that there was and there is still a people who seek, who search, who dream, who sacrifice for freedom, democracy, justice, equality, and rule of law. Lo que nos menciona es que actualmente y desde entonces sigue habiendo personas que buscan, sueñan y se sacrifican por la libertad, la justicia y la equidad. And they waged a great peaceful revolution in 2011 in many countries, in Yemen, in Syria, in Egypt, in Libya, and in Tunis. Nos menciona esta parte de las revoluciones en la primavera árabe que se lleva a cabo en 2011 y que no solo fue un movimiento que surge en Yemen, sino también en Siria, Egipto y Arabia Saudita. No, Tunis, Egypt, Tunis, Egypt, Yemen, Syria, Egipto, and Libya. Yemen, Libia. And those people make their revolution for democracy and for freedom and for peace, and made it a peaceful revolution against those dictators and tyrannies in their countries. Y estas personas hacen una revolución democrática por preservar las libertades y la paz. After that, the regional countries, the counter-revolution came led by Saudi Arabia, by Emirates, and by Iran. Those three countries in the region doesn't want democracy to prevail in peaceful revolution in Arab Spring countries. Y también nos menciona, could you repeat it, please? So the counter-revolution came led by three countries, Saudi Arabia, Emirates, and Iran. Those three countries doesn't want democracy to prevail in Arab Spring countries. La contrarrevolución vino de tres países principalmente, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos e Irán, Yeah. Porque esos países no querían que la democracia floreciera en los países que crearon la revolución. So they wage wars, they feed military arms and military coups, and they feed also militias and terrorist people as a revenge of the peaceful revolution. Y ellos fueron los que impulsaron que hubiera guerras, que hubiera milicia, que hubiera contrainsurgencia contra los países de la revolución de la primavera. So all the chaos that you are seeing now in Arab countries came as a result of their revenge, of the revenge of Saudi Arabia, Emirates, and Iran, and of their refusal to make our countries, to allow our countries to be a democracy. Todo esto que se ve es
resultado de la revancha que tomaron estos tres países, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán, contra los países que buscaban libertad, que ellos no pueden permitir que haya libertad en sus países. But the people also in the region didn't listen to their revenge, and they didn't become afraid of them, and they waged another revolution in Sudan, in Algeria, and also in Iraq and Lebanon. Pero la gente de la región no escuchó sus ánimos de venganza, y por eso hubo otra revolución en Algeria, Sudán, and also started in Iraq and Lebanon. So people now still sacrificing, still struggling, and didn't give up for freedom and democracy and justice. Y la gente aún se sacrifica y aún está dejando al lado su libertad para luchar por la libertad y la democracia. So those counter-revolution leaders, Saudi Arabia, Emirates, and Iran, didn't win this battle. They just waged wars, chaos, and at the same time they failed. They didn't make any progress in political side, in economic side, in social side. The only thing that they produced, chaos and wars. Estos tres líderes lo único que han logrado es generar caos y guerras porque no han podido ganar la parte social, la parte económica, ¿no? O sea, esas partes siguen siendo... So, because of that, they don't have future. They will lose their battle of tyranny, of corruption, of dictatorship. Por eso no tienen futuro. Van a perder su batalla de tiranía, corrupción. The only winner is the people. People in Yemen, in Egypt, in Syria, in Sudan, in every country that really sacrifice and still continue their struggle for freedom. So the future is with victory and with democracy and with freedom. Absolutely. Los únicos que van a ganar es la gente de Siria, de Yemen, de Sudán, que siguen luchando para poder tener estas libertades. La única forma de ganar es tener esta libertad, tener democracia. Absolutamente. You're going to be later in the university with students talking about education and information. It's a different message that we saw yesterday in your presentation. What is the meaning of these concepts with the youngs, with the students? Education and information. What is your message that you're going to give them? Look, in general, I believe on students as students. Because in all the history, you will see two important parts of the society. Always, they lead revolutions, they lead change, transformation, which is women and youth. En general creo en los estudiantes, creo que ellos son los que siempre van a ser los que impulsen la transformación, porque ellos son los que tienen este empuje, sobre todo las mujeres y la juventud. So I advise all the students around the world and all the youth around the world and all women around the world to decide to lead the change in their societies and also in all around the world. Así es que yo le recomiendo a todos los jóvenes del mundo, a todas las mujeres del mundo, a todos los estudiantes del mundo, que sean estos y que lleven la transformación en sus lugares de origen. To look at themselves and to take the responsibility to carry the solution for their country, for their societies, for their cause, and to be really, really leaders and to believe on themselves.
y que sean ellos quienes lleven todo este cambio y que crean realmente en ellos mismos. So, my message to those young people to be leader and to take the initiative and to don't afraid. Mi mensaje para la gente joven es que sean líderes y que tomen cargo y no tengan miedo. They have the responsibility and they have the energy and they have the ability to do that, to create change and to lead it. Ellos tienen la responsabilidad, la habilidad y la energía para hacer eso, para crear el cambio y ser parte del cambio. Do you have a message for the governments, because not all the youngs have the can be in the schools because there are no spaces for all. In matter of economy, many governments like Mexico don't afford the necessary budget to the schools, to be more schools, more spaces for the youngs, for the kids in schools. What is the message of the critic on this kind of decisions of the governments? My message to the people or Or the government? or to the government. Or your critic? Look, my message to every government around the world. They have to give their people all their services that they need. All the people has to have the equal rights to access to all the services, the essential services, the water, the electricity, the internet, and all the people has to live in a well-being. And we have resources around the world. Every country has resources that can make assure that their people can live in a very good situation. But what about the good governance? So for every government, they have to be they have to rule the country under the good governance. Otherwise, people will refuse their policies. I doubt that. I am sure that all the people around the world will not accept any corruption in the governments, any kind of injustice in the governments. I'm talking about the new generation that they have a new tools to fight corruption, to fight injustice, to fight inequality. So I'm talking about those people who will refuse and who will call for change. So any government who want to stay on their seats, they have to rule, with equality. They have to be a democratic country, and they have to stop corruption, and they have to rule the country with good governance way. Otherwise, people will refuse. When people will choose the good time. Today, tomorrow, after tomorrow, but there is no way, there is no chance for any silence after the age in the 21st century, and the same thing after those people who are gathered themselves in the in social network, and they have all this technology that they can learn from each other, educate each other, and gather themselves for the good of their countries. Pues primero nos menciona la parte de que los gobiernos tienen la responsabilidad de cubrir los servicios básicos, entre ellos el agua, la educación y otros, y a partir de ello menciona la buena gobernanza, es decir, que no debe de haber corrupción en las políticas públicas ejercidas por el gobierno, y ante ello existe esta buena gobernanza en donde la sociedad civil no habrá como cabida de un gobierno que ejerza corrupción. Y en caso de que eso ocurra, pues la gente elegirá el día de hoy, mañana o cualquier otro para levantarse y pues pronunciarse en contra de estos regímenes. Y es ahí donde nos habla de que las nuevas generaciones también tienen las herramientas
y las habilidades para poder pronunciarse en contra de actos de corrupción. Y entonces tenemos la oportunidad de que se aprenda no solo entre los jóvenes, sino de la ciudadanía en general y el gobierno, es decir, que haya un aprendizaje colectivo y a partir de ello una buena gobernanza y por lo tanto acceso a todos estos servicios básicos como la educación. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una. Voy. Gracias. Hola, ¿cuál sería el papel de la cultura para reducir la violencia en la sociedad? What is the role that culture takes in order to reduce violence in society? Yeah, culture plays a lot. Culture plays a lot to reduce violence in the society, but also if there is culture that is itself believe on violence, there's a big chance to convince the people that to use non-violence and as a very important, as a certain tool for achieving the goals. Pues nos menciona que la cultura es un papel fundamental para lograrlo y Es una herramienta esencial. So why I'm saying that? Because Yemen is an armed society. People own more than 70 million pieces of weapons, and that is a culture that people has a gun, has weapons, and if they decided to make revolution or to create change or to ask for rights, maybe they will use the violence for taking their rights. But what happened in the revolution? No, this culture been avoided. People decided to revolt against the dictator peacefully. Only 100% of peaceful revolution against the dictator. So the culture itself changed because people believed on something new. Peaceful method is the only way that they can topple the regime of tyranny and of injustice. Y bueno, hace esta relación sobre la cultura yemení, la idea que tenían de tener pues armas regularmente y que esto pudo haber sido una de las soluciones aparentes para comenzar una revolución, pero se tiene la contrapropuesta de pues tener una cultura de paz para ejercer su revolución y no usar las armas. So why I'm saying that? Because maybe you want to make some change, a very good change in your society. And you said, oh no, the culture doesn't accept that. The society doesn't accept that. No. If you insist on that, and if you lead that change, and if you convince people on how it is better for them to make that change, you will win. So don't give up and don't say, no, the culture doesn't allow me. The people will not allow me. The society will not allow me. No, you are the only one who decides if you will win or if you will lose. Y también nos menciona sobre la parte de que si tenemos dudas si la cultura o no nos permitiría tener una revolución o tener este cambio, que eso no sea un factor que nos detenga, que no nos detengan las ideas que tienen las demás personas o lo que nos establece la cultura. Si creemos que realmente va a existir un cambio bueno, debemos hacer ese cambio cultural. And even, with the bad and, customs, bad traditions, even with us for mistaken fatwas, we didn't give up and we will not give up. Continue and speaking and don't give up and not losing hope and not losing the dream, your dream, our dream. That means you will be the victorious at the end. Nos menciona también que no debemos hacer que estos factores culturales nos detengan, que sigamos luchando por nuestro sueño y que al final saldremos victoriosos de ello y bueno, somos quienes van a decidir si lograrlo o no. So be patient when you lead the change. Any kind of a change, not just political, any kind of a change that you want.
The most important thing that you carry noble values, noble goals. At the time, people will be around you. Today, tomorrow, after tomorrow, if you believe in it, then people will follow you one day. Y nos dice que sigamos creyendo en esa causa, que no necesariamente tiene que ser política, puede ser cualquier causa que nosotros decidamos y que tengamos mucha paciencia porque al final seguir luchando por eso hará que más personas se unan a nuestra causa. Okay, gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Thank you for the time. And can you help us with some photos? Yes, of course. Thank you very much. Yeah.